Bonjour à tous, chers amis. Good morning, good afternoon, or even good evening. I'm Adrian. This is Nicole. Hi, guys. How are you doing today? I'm good. How are you? I'm pretty good. Thank you very much. Excellent. Alors, on Excellent. continue avec une dictée. Vous, you know the rules now, guys. Vous Yeah. connaissez les règles. Donc, Nicole vous donne aussi la ponctuation de la dictée. Donc, n'écrivez pas la ponctuation. Enfin, n'écrivez pas en toutes lettres, hein. Bien évidemment, il faut écrire les signes de ponctuation. Aujourd'hui, une dictée, alors parce qu'on va s'aérer un peu l'esprit, littéralement, hein, si vous voyez ce que je veux dire, chers amis. Une dictée sur le sport, ok, et sur faire de l'exercice. Donc, on va tourner autour de ce vocabulaire qui est évidemment capital, que ce soit dans vos conservations privées, mon Dieu, dans vos conversations. Merci de m'aider. J'ai trouvé le bon ordre des lettres du coup. Les conversations privées, mais aussi au travail, parce que quand vous allez vouloir discuter avec des collègues, etc., en anglais, si vous voulez sortir du sacro-saint langage technique que vous maîtrisez plus ou moins, ça, c'est des choses qu'il va falloir utiliser. So, today is all about working out. Ok, donc to work out, c'est un phrasal verb dont on va parler, mais je ne vous donne pas la traduction. Ne vous mettez pas trop la pression. Vous notez, faites la dictée normalement. Si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Demain, on corrige. Mais si vous ne l'avez pas fait, parce que vous pouvez en profiter, bien évidemment. Pourquoi? Parce que c'est gratuit, ça arrive dans votre boîte email. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. Cher ami, toi qui regardes, tu peux télécharger ton kit complet pour te mettre ou te remettre à l'onglet. Ça fait 37 pages illustrées concrètes directement dans ta boîte email. Ou sinon, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge. Alors, c'est de l'autre côté, c'est vers Nicole en bas. À droite, Nicole, the floor is yours. All right. C'est parti. Yep. Okay. Notez. With Sorry. yes, Sorry. note. Okay. Whether you're confined, whether you're confined or not, comma, or not, comma, to work out is important. To work out is important for your body, period. I'm sorry, for your body and soul, period. For your body and soul, period. The whole thing? Yeah. Donc, Nicole va Whether, toute la phrase. okay, whether you're confined or not, comma, to work out is important for your body and soul, period. You can go to the gym to train your body, period. Again, you can go to the gym to train your body, period. For the soul, you could meditate, period. For the soul, you could meditate,
period. The whole phrase. Please. You can go to the gym to train your body, period. For the soul, you could meditate, period. Okay. Both are good for your physical. Both are good for your physical and mental health, period. And mental health, period. Both are good for your physical and mental health, period. If you don't want to go to the gym, if you don't want to go to the gym, you can exercise outside or even at home, period. It's a long sentence. You can exercise outside or even at home, period. The whole phrase? Yeah. Both are good for your physical and mental health, period. If you don't want to go to the gym, you can exercise outside or even at home, period. Okay. Thank you very much. Of course. If you don't know how, comma, if you don't know how, comma, just look it up on YouTube. Just look it up on YouTube and you'll find many fun ways and you'll find many fun ways to exercise during and after coronavirus, period. To exercise during and after coronavirus. The whole phrase? Please. If you don't know how, comma, just look it up on YouTube and you'll find many fun ways to exercise and during and after coronavirus, period. Long sentence. Yeah. We're all good.
Thank you very much, Nicole. Okay. Alors, last sentence. Oh, yes. Go ahead. Sorry. Go ahead. Okay. But make sure that daytime outdoor exercises, but make sure that daytime outdoor exercises are not banned. Are not banned. Like, period. Whole sentence. Yes, please. But make sure that daytime outdoor exercises are not banned. Period. Maybe you could read the whole dictation once again. Of course. Whether you're confined or not, comma, to work out is important for your body and soul, period. You can go to the gym to train your body, period. For your soul, you could meditate, period. Both are good for your physical and mental health, period. If you don't want to go to the gym, you can exercise outside or even at home, period. If you don't know how, comma, just look it up on YouTube and you'll find many fun ways to exercise during and after coronavirus, period. But make sure that daytime outdoor exercises are not banned, period. Okay. Thank you very much, Nicole. That was a long Of course. Challenging, yes. Exactly. Donc, challenging, ça veut dire qu'il représente un défi, littéralement. Donc, si vous n'avez pas tout compris, pas eu le temps de tout noter, vous pouvez revoir la vidéo et bien évidemment, on va correct the whole dictation tomorrow. Okay, guys? Yes. Si vous ne l'avez pas fait aussi, vous pouvez mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. C'est juste en bas à droite pour remercier le bon travail de Nicole et de votre cher formateur. Mais ça, c'est seulement si vous appréciez, bien évidemment. Et vous pouvez vous abonner, ça ne mange pas de pain, à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite qui se retrouve à la droite de Nicole. Profitez-en aussi pour récupérer votre kit complet. Donc, il arrive gratuitement dans votre boîte email. Il fait 37 pages illustrées et concrètes. Il se trouve en cliquant sur le i qui est, j'y arriverai jamais, enfin, vous m'avez compris, voilà, en haut à droite du côté de Nicole ou dans le lien. Sur le lien, vous cliquez sur le lien qui est juste sous la vidéo. Exactly. Thank you very much, Nicole, once again. Of course, my pleasure. And thank you to you guys. Et souvenez-vous, donc merci à vous, chers amis. Guys, c'est pas les hommes représentants de la jante masculine. Non, ça veut dire, chers amis, en fait, c'est un neutre. Tout le monde. C'est like everyone, okay? Yep. So see you tomorrow. Bye bye. À demain. À demain. It's flat. À demain. À demain.